NDC National Chairman Asiedu Nketia na ho aka adwemu yi. Nsɛnsɛm ni na nsɛm mo nim ne da Professor Duha Ajiman Asiedu Nketia ka ne ho nsɛm so akɔkɔ produce fake auditors report. Na Ghana for sansem semu akɔpiem go court. Na Asiedu Nketia nim say this cases where he is guilty of these charges into no piem mu court. Ana Ghana for judges no eka chances onko no for ne document mbra onko piem court on next session so ko piem sa apade ade abeto no enya asem keto na Ghana for ne Last Hope Professor Ahwoi so mbra no betwitwa engine no ba Ghana for truly Professor Ahwoi ekopiem court so Ghana for wetumi entwitwa anje honorable Johnson Asiedu Nketia asisi amene mo ka se de ho atene pa enya asem keto nti Ghana for assembly ne ku tisa nsemu twum mbra medamu ina ase se asem no oka no no kre anase enye no kre me no ka se de Professor Duajiman etabiri Asiedu Nketia de no akwakopiemu court na through Asiedu Nketia lawyers na won de atu edwa se nsam na General Mosquito Asiedu Nketia de betu edwa no se mususu se ebo that time na Professor Ahwoi can citizen vetting committee na one etna assembly so after say Professor Ajiman dia ekokoye ne report no enti yenkofa namra na omegina dakam na oni adanse initially na Professor Ahwoi empese obeba abegina dakam na waba abedi adanse because ebia na onim se Asiedu Nketia ansem no oka nya de se enukure ewom na ye bo papa no bo no afei na papa ni ditu mu say okay ono beba begina dakam na de onim no ode ababetu edwa na obegina dakam sembai na ode atu dwa Professor Ajiman lawyer Gary Nimako enso ama papa yi ehu aye aso aye hye papa kwai na nko fa so defend Asiedu Nketia nyina lawyer Gary Nimako etense oye professional lawyer emu provincial nsem na oka no enya ade se eye no kre na yenkom I say Professor Ahwoi is testifying in his capacity as a member of the Citizens Vetting Committee, CVC, the committee that Professor Ajiman appeared before as a professional accountant and auditor in 1982. In his evidence in chief, Professor Ahwoi said the Citizens Vetting Committee find out that a document presented by Professor Ajiman as being the audited account of his client was forged and fictitious, adding that at the time, the plaintiff, Professor Ajiman, did not challenge the findings of the committee. Subsequently, Ghana Institute of Chartered Account, GICA, acting pursuant to our report, banned plaintiff from practicing as an accountant and or auditor in Ghana and wrote to Citizen Vetting Committee that effect, he said in his witness statement. Under the cross-examination, counsel for the plaintiff, Gary Nimako Mafo asked Professor Ahwoi whether as an individual with knowledge of legal education, he, Professor Ahwoi, brought any evidence to support his witness statement which asserted that the plaintiff was banned by the Ghana Institute of Chartered Accountant, now Institute of Chartered Accountant Ghana. Enti Professor Ahwoi begina adaka mu na ye toto na no di tu da se ampa document na edi adanse by in 1982 say papa yi a report no fake na ontimi ensam practice as auditor general because of say na report no fake no and lawyer Gary Nimako onu ejinam ediama Professor Ajiman dia ebisa ne say okay say wa begina ha na say o se o kan say document bi eba beto abonten na say Professor Dua Ajiman report no oye no fake eno nam so emietimi eba ne na nsem na o kan nyina as a individual with knowledge of legal education. In some our kind in a yard, yes, evidence. If you are dancing, and some now can a no cre, and I said a no cre. Respond then, Professor Ahwoi at the man.
Professor Ahwoi, who appeared before the court in a stone blue-colored kaftan and his signature fedora hat, simply replied no. Nti Professor Ahwoi said, "Someone a obegyina abaka mu no a ɔka no nyinaa ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔno ɔwɔ evidence bi edi adanseɛ sɛ either sɛ deɛ ɔka no yɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ." As whether he brought a copy of the published Citizen Vetting Committee report to the benefit of the court, the witness said he did not. Nti yɛsan ebisa ne bio sɛ Citizen Vetting Committee report no ɛyɛ adeɛ sɛ wobɛpie mu court a wodi bi ɛbaeɛ anaa as a witness a wonim sɛ ɔba bɛdi adanseɛ ɛno nso papa yi de tu dwa sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔde biribia ɛbaeɛ ɔba ɔde ne nsa du ɛne ne nan du ɛna ɛbaeɛ. Rather, he explained that it was coverage in the newspaper making reference to February 25th and February 28th edition of the Daily Graphic in 1982. Enti Professor Ahwoi ɛsan kyerɛkyerɛ mu sɛ lawyer Gary Nimako ɛpɛ evidence on asɛm no a ɔka na ɛne ɔnkɔpɛ 1982 Daily Graphic a na ɛno ɛyɛ February 25th ɛna afei February 28th Daily Graphic na ɔnkenkan ɔno bɛhu nsɛm no a ɔno Professor Ahwoi ɛde aba abɛto dwa ne nyinaa na mmom ɔno na ɔyɛ witness ne deɛ ɔba wɔntumi amfa daa same Daily Graphic ne bi a maa mepie mu ɛwɔ court. The counsel further asked the witness whether he had the letter from GICA which banned the plaintiff. In his response, Professor Ahwoi said at the end of the section with the plaintiff, the committee wrote to the GICA explaining its finding misconduct against the plaintiff. Consequently, he said GICA wrote to the committee and the plaintiff to the effect that Professor Agyeman had been banned from practicing in Ghana. I do not have a copy of the letter here because the secretariat of the Citizen Vetting Committee ceased to exist long ago, and when I was writing my witness statement, I sent someone to the office of the ICAG to trace their copy of the letter, but the person reported back that the institute did not keep correspondence of more than 25 years, and as the time I was written, it was 37 years. After the incident, as we sit today, it is 42 years, he said. Na owie no, lawyer Gary Nimako a ɔyɛ lawyer edema Professor Dua Agyeman ɛka kyerɛ ne sɛ osuna correspondent ɛma ne kɔ ɔno deɛ wɔanya hwee nemom ne deɛ ne wɔ evidence a ebi adanse sɛ nsɛm na wɔne Asiedu Nketia mu gyina ha mo ka ne nyinaa ɛnyɛ nokorɛ na ɔno nso ɛhyew ne deɛ ɛdeɛ na ɔhyew yi ɔse counsel further show Professor Ahwoi a letter from the ICAD which stated that the plaintiff had not been banned. The letter dated October 15, 2018 was signed by Professor Kwame Abufrimpong. Enti lawyer Gary Nimako nso the letter a edi adanse se nsɛm a Asiedu Nketia ne Professor Ahwoi ɛka ne nyinaa nyɛ adeɛ sɛ enukure ewom a ɛno it was signed by Professor Kwame Abufrimpong. Counsel asked the witness whether he could produce a letter from ICAG withdrawing the plaintiff license as a result of the Citizen Vetting Committee findings. Professor Ahwoi replied in the negative and said in the absence of the document, other matters